Okay, good afternoon, good evening, everybody. It's David, and welcome to our product training webinar tonight. And with me is Lifewave leader Lorenzo Magru. Lorenzo, welcome. Thank you, David. Muy buenas tardes para todos. Bueno, bienvenidos al entrenamiento que científico David Schmidt nos va a dar. Y bueno, vamos a iniciar. So first thing is I want to congratulate everyone on an amazing February. This was the highest sales month in the history of the company, where we did way over $10 million in sales for the month. Absolutely extraordinary. So many congratulations to all of our leaders and members for making that possible. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a cada uno de ustedes, ya que el mes de febrero fue el mes donde hemos tenido mayor cantidad en ventas. Se vendieron $10 millones únicamente en ese mes. Y bueno, felicidades, muchas felicidades a cada uno de los líderes y a cada uno de los distribuidores que fueron parte de esto. Now, not only that, but this week was the highest commission week in the history of the company. And yesterday we paid out $2.3 million in commissions. No únicamente eso, sino que esa semana fue la semana donde más comisiones se han pagado. Se pagaron $2.3 millones en comisiones a los distribuidores. And what this means, of course, is we are transforming lives, we are helping to support healing, and we're making the world a better place. Lógicamente que esto significa que estamos cambiando vidas, estamos ayudando a las personas, mejorando la salud de mucha gente, y bueno, eso es lo que significa. Now, I want to take a minute and just share a few of these incredible testimonials with you. Bueno, quiero tomar unos minutos para compartir algunos de los testimonios con ustedes. Now, some of these you may have seen before, so just bear with me a little bit. But this is Mandy from Australia. And of course, we've got great testimonials from people that see results with our products within a few days, within a month. But here we can see what happens when someone uses X39 for a year. Bueno, posiblemente estas fotografías ustedes ya las han visto anteriormente. Por favor, ténganme un poco de paciencia. Pero lo que les quiero comentar es que Mandy nos compartió su testimonio. Hemos recibido muchos testimonios, pero aquí lo que podemos ver es lo que sucede con una persona que ha utilizado el X39 por más de un año. Now, Lorenzo, I don't know about you, but I've shown these pictures now to people, and the comment that they have for me is that Mandy looks 10 years younger after using X39 for a year than when she started. What do you think? Bueno, Lorenzo, no sé qué opinas tú, pero yo a la gente que se los he mostrado me dicen que Mandy parece que rejuveneció 10 años. ¿Qué es lo que tú opinas? Well, David, I agree with that. Definitely. She looks great. She does look great. Many congratulations to Mandy. Muchas felicidades para Mandy. Now, this is another testimonial that we got in that I saw today. This is a woman from Russia. We're not even open in Russia, but she must have a relative in Europe that shipped her the patches. Bueno, ese es otro testimonio que recibimos el día de hoy, directamente desde Rusia. Como ustedes saben, no estamos abiertos para comercializar los productos en Rusia, pero bueno, posiblemente ya tenga algún amigo o familiar que se los envió hasta Rusia. So you can see what happened here. She got a very, very bad hit around her eye and head, and we can see what happens within the first week of using X39. Those are 2 X39 patches, and by the 10th day, there's barely any trace that this had happened. Bueno, aquí pueden darse cuenta en la parte inferior derecha el golpe tan fuerte que esta persona recibió cerca de su ojo, y a la izquierda se pueden dar cuenta con la fotografía qué sucede usando 2 X39 al tercer día. Y después en la parte de arriba donde muestra un 10, en el 10º día no se ven ni rastros de lo que existía en el primer día. And then one other testimonial I'm going to share with all of you. You may have seen this. This was from a gentleman that was in a car accident and nearly lost his hand. You can see the severity of the injury, and remarkable, after about 2 months, only 2 months
of using X39, you can barely see any trace of that injury. Bueno, otro testimonio que me gustaría compartirles es este que posiblemente ya lo vieron, donde esa persona tuvo un accidente y estuvo a punto de perder su mano. Aun sin embargo, pueden ver aquí que después de 63 días no se ven ni rastros de lo que existía en el inicio. So, Lorenzo, you know, when you see testimonials like this, I know when I've spoken with people, you've probably had this experience. If this is what we're seeing on the outside of the body, imagine what's going on inside of the body. Bueno, es increíble porque la verdad de las cosas, cuando vemos esos testimonios de la gente y cuando la gente los comparte, podemos decir, bueno, si esto es lo que sucede por fuera, imagínense lo que está sucediendo por dentro de nuestro cuerpo. So let's talk about that a little bit tonight. And specifically, we want to talk about what's going on with the brain. Bueno, vamos a hablar un poco al respecto y principalmente vamos a hablar qué sucede con nuestro cerebro. Now, the information we're going to look at tonight on this training webinar, you can find all of this in the science section of the website. Toda la información que les voy a compartir esta noche la pueden encontrar ustedes en el área de ciencia en sus páginas. And first, we're going to go back to 2011 when we did a study on our carnosine patches. Bueno, primero que nada vamos a ir al año 2011 cuando hicimos un estudio en carnosine. Okay, so as we age, people experience something that's referred to as age-related cognitive decline. Conforme el cuerpo va envejeciendo, la gente experimenta unas fallas cognitivas en su salud. And really what this means is as people get over the age of 50, they start to experience a loss of their memory. The speed at which their brain works starts to slow down, and even their reaction time can slow down. Lo que esto significa, en pocas palabras, es que las personas cuando llegan a los 50 años empiezan a experimentar pérdida de la memoria, falta de enfoque, pierden la rapidez para poder razonar rápidamente y bueno, eso es lo que lleva. So losing brain function is something that most people are very, very concerned about. So the question is, can we do anything to prevent or reverse a decline in our brain function? Bueno, definitivamente que a la gente esto le preocupa mucho y a nadie le gustaría perder sus habilidades cognitivas y empezar a vivir esas situaciones. La pregunta es, ¿podemos evitar esto o hacerlo reversible para que la persona no lo tenga? So the good news is that there are solutions, and we're going to be talking about the carnosine patch and X39 as solutions you can implement today to help maintain and improve the way your brain works. Definitivamente, la buena noticia es que podemos utilizar el X39 y el parche carnosine para mejorar tu cerebro y evitar que suceda lo que anteriormente mencionó. Now, we first began to research this about 10 years ago, and what we wanted to see is that if we took a group of people over the age of 60 who had already begun to see a decline in their brain performance, could we use the carnosine patch to improve their memory and the speed of their brain processing? Bueno, en ese estudio que hace cerca de 10 años se hizo, lo que hicimos, obtuvimos gente mayores de 60 años y usando el parche carnosine nos dimos cuenta cómo podría beneficiar a las personas en sus habilidades cognitivas. So the results of this study were really fantastic because it showed that after only 30 days of using the carnosine patch, that we could in fact improve memory and the overall function and health of the brain. Los resultados fueron fantásticos porque después de 30 días que los participantes utilizaron el parche carnosine, se dieron cuenta cómo recuperaron memoria y todas las facultades que tenían con su cerebro. Now, of course, X39 and carnosine work in a completely different way.
So the question is, because X39 is so powerful, what type of benefits might we expect to experience on the health and function of our brain? Bueno, definitivamente sabemos que el parche Carnosine y el parche X39 funcionan de una forma totalmente diferente. Sabemos que el X39 es sumamente poderoso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría beneficiar el X39 al cerebro? Now, here's a study that we did with Dr. Gaetan Chevalier on X39 and brain performance. Bueno, este es un estudio que se hizo con el doctor Gaetan Chevalier sobre el X39. Now, he is a very impressive scientist, actually having done research into nuclear fusion. Bueno, este es un científico sumamente impresionante que ha hecho estudios sobre fusión nuclear. Now, this was a pilot study that was performed on 12 people. Este fue un estudio piloto que hicimos únicamente en 12 personas. Now, a few things that I would want to point out. The first is that every single person that used X39 got a dramatic improvement in the function of their brain. Una de las cosas que les quiero mencionar es que cada una de las personas que usaron el X39 tuvieron tremendos beneficios en su cerebro. And we were able to measure these improvements in only 3 weeks. Y pudimos medir estas mejoras en únicamente 3 semanas. So I asked Dr. Chevalier, how long would it take with any other therapy to see changes this dramatic? Yo le pregunté al científico Chevalier que si cuánto tomaría con cualquier otra terapia llegar a un resultado como el que obtuvieron los participantes con el X39. So he stated that if you put people through a very intense nutritional program and meditation, it would take about 1 year to see the benefits that people got on only 3 weeks of X39. Bueno, él mencionó que él consideraba que si ponías a la persona en un régimen alimenticio muy estricto y meditación, les podría tomar más de 1 año poder lograr ese nivel, lo que le tomó a los participantes únicamente 3 semanas. So let's take a look at some of the results that people got. Así que vamos a ver algunos de los resultados que los participantes recibieron. Now, Lorenzo, one of the things that's so exciting about this, and we'll start with this first woman. Check this out. She is 77 years old. And normally, you know, we would expect a woman that's 77 or a man that's 77 for that matter would have very little to no stem cell activity in their body. Bueno, una de las cosas que es muy impresionante en este estudio es lo que sucedió con esta participante, que es una mujer de 77 años, que era instructor de yoga. Lo que estamos viendo aquí, que se considera que una persona de 77 años, su actividad de célula madre es muy baja. Sin embargo, lo que vimos aquí es verdaderamente impresionante. You know, so this is so exciting because so often people that get over 60 or over 70, you know, maybe they feel as if nothing is going to help them. But here, you know, we have scientific evidence and say, hey, it doesn't matter if you're over 60 or 70, this product is still going to work. Esto es verdaderamente muy emocionante, ya que le da una esperanza a la gente que es mayor de 60, 70, 80 años, que piensan que no hay nada que les pueda ayudar, cuando aquí les puedes mostrar científicamente que verdaderamente les está ayudando. Now, this first image that we see here under session 1, this is before she used X39. La primera fotografía que ven ustedes debajo donde dice sesión 1 es la que se hizo antes de empezar a utilizar el parche X39. So these red areas here indicate hyperactive areas of the brain. Estas áreas rojas que ustedes pueden ver aquí en la fotografía significa que son áreas muy hiperactivas del cerebro. It might also indicate someone that's very agitated or someone that drinks a lot of coffee. También se puede significar que está una persona muy agitada o que está tomando demasiada cafeína. Session 2
is after using X39 for 3 weeks, and session 3 is after using X39 for 6 weeks. La fotografía de la sesión 2 es cuando se utilizó el parche X39 por 3 semanas y la fotografía donde dice sesión 3 es cuando se utilizó el parche X39 por 4 semanas. And you don't have to be a scientist to see what a dramatic change there was in her brain. Definitivamente no tienes que ser un científico para ver el cambio tan dramático que hubo de una fotografía a la otra. So basically what happened here is that from using X39, her brain calmed down dramatically, and this led to an improvement in her memory and overall brain function. Lo que significa aquí que al usar el X39, su cerebro se tranquilizó y esto benefició mucho todo lo que su cerebro hace al funcionar como memoria y demás. Now, again, you can find this clinical study in the science section of the website, and you can read this if you like. Por supuesto que puedes encontrar esto en tu página en el área de ciencia y puedes leerlo si tú gustas. Now, this is another woman, as it turns out, and you can see that she's 67 years old. Esta es otra mujer, como puedes darte cuenta, tiene 67 años. And we can see that her brain is extremely hyperactive. Podemos ver que su cerebro es extremadamente hiperactivo. And we can see that over a period of 3 weeks and then 6 weeks of using X39, very dramatic change in her brain function. Podemos ver la fotografía de sesión 2, que fue la que muestra que lo usó por 3 semanas, y después ver la diferencia en la fotografía de sesión 3, que es la que lo utilizó por 6 semanas. And again, this person would have experienced a calming down of her mood and general improvement in short-term, long-term memory. And also we made recordings of the speed of her brain function improving. Por supuesto que esta participante tuvo excelentes beneficios en memoria de corto y largo plazo y también en la rapidez que podía cognitar. Okay, so Lorenzo, I think just the overall message here is that as we age, some of the things that we're going to be thinking about is, can I hold on to my strength? Can I hold on to my stamina? Can I keep my brain lucid and clear? And the answer is yes. With Lifewave, you can do all of those things and even more. Bueno, el mensaje aquí en resumen es, conforme tu cuerpo envejece, vas a tener la posibilidad de mantener esa fuerza que tú tienes, esa estamina que tú tienes, y lo que es más importante, vas a poder tener las habilidades del cerebro que en la actualidad tenías o tienes. La respuesta es por supuesto. Con la tecnología Lifewave lo podemos hacer. All right, so Lorenzo, we're going to go to some questions. I've got some questions here in Spanish, and I'm going to send those over to you in the chat window. Excelente. Bueno, vamos a entrar en el momento de preguntas y respuestas y vamos a empezar con la primera pregunta. For a patient that suffered a heart attack, there's a word that I don't understand, David. Something that happened in the brain. Could it be a stroke, aneurysm? Yeah, stroke. Yeah, stroke. Yeah, okay. The person is already using the patches and is using the X39. David, what do you recommend to regenerate the neurons of this patient, or what protocol would you recommend? Thank you. Okay, so first thing is, I'm not a medical doctor, and I don't want to give a diagnosis or treatment. Lo primero que tengo que decir es que yo no soy médico, así que no puedo dar ningún diagnóstico o recomendar ningún tratamiento. And I would recommend that if you are going to use, let's say, X39 and Carnosine for someone that had a stroke, they should get permission from their medical doctor. Yo lo que le recomendaría es que si van a utilizar el X39 y el Carnosine para la persona que tuvo el infarto cerebral,
que primero que nada le pidan permiso a su médico. So let's say this person was suffering with pain and inflammation in the brain. Actually, one of the things you can try is to apply Icewave right to the earlobes. Bueno, vamos a pensar que esta persona tiene dolor y tiene inflamación en su cerebro. Una de las cosas que pueden hacer para ayudar con eso es poner el Icewave en la parte de abajo de la oreja. So a person, let's say if they're having, again, they need to have permission from their doctor, but if they're experiencing a headache, in addition to X39 and Carnosine, you could try white on right, tan on left on the earlobes, because those are the points for the brain. Por supuesto que tienes que pedir autorización de su médico antes de hacerlo, pero aparte de utilizar el X39 y el Carnosine, poner el blanco del Icewave en el lóbulo de la oreja derecha y el café o marrón en el lóbulo de la oreja izquierda, ya que esos son los puntos que van al cerebro. The other thing I would speak with a doctor about is taking very high doses of omega-3 fatty acids. La otra cosa es que hable con su médico para ver la forma de que tome omega 3. Specifically DHA. Específicamente DHA. And you can find this in high doses from algae oil. Y esto lo puedes encontrar en dosificaciones altas en el aceite de alga. And this is important because this supports regeneration of neurons in the brain, and it also helps to control inflammation. Esto fortalece la recuperación de neuronas y ayuda también en la inflamación. Okay, David, I'm going to the next one. There's another one here. What patches were used on the pictures that you showed from the Russian girl? X39. Todos fueron X39. Para la persona que preguntó qué patches usaron en el caso de la rusa o de Rusia, fueron todos parches X39. Yeah, that's what I was told. Eso fue lo que me dijeron. Okay. One of our members is saying, "Hi, David. We want to wish you an early happy birthday. My birthday is in April, by the way. Thank you very much. Hope your day will be filled with prosperity and happiness, and of course, younger and younger each day." So I want to say many, many thanks to Team Alhambra for those well wishes. Muchas gracias al equipo Alhambra que me está deseando un feliz cumpleaños, que bueno, yo cumplo año en abril, pero ya me lo están deseando y me desean mucha prosperidad. Muchas gracias, muchas gracias. All right, so we've got a question here about patches that could prevent the coronavirus. Bueno, aquí la pregunta que tenemos es ¿qué parches pueden prevenir el virus famoso de la corona? El coronavirus. Okay, so first of all, we're not going to make any type of medical claims, and we're not going to claim that we're going to treat or prevent an infection. Primero que nada, les aclaro y les repito que no estoy diciendo que estamos tratando ni diciendo que vamos a curar nada. Now, one of the things that I found very interesting that is being a recommendation from China and the World Health Organization is that the coronavirus can actually be prevented from the use of high doses of vitamin C. Bueno, algo que me sorprendió de que se está recomendando mucho es, inclusive la Organización Mundial de la Salud, es que la persona consuma altas dosis de vitamina C. Now, it's very well known that vitamin C is a powerful antiviral. Bueno, es muy conocido que la vitamina C es antiviral. It is worth noting, though, that there are other very powerful natural antivirals. Bueno, es bueno saber que también tenemos otros antivirales naturales muy poderosos. So, for example, garlic and ginger are very inexpensive and extremely powerful. Por ejemplo, el ajo y el jengibre son muy económicos y extremadamente poderosos. Now, when we speak about vitamin C, one of the things that it will do is help elevate and support healthy levels of glutathione in the body.
Bueno, cuando hablamos de la vitamina C, una de las cosas que hace la vitamina C es mantener y ayudar a mantener esos niveles de glutatión en el cuerpo. And of course, glutathione is important for a healthy immune system. Y por supuesto que el glutatión es sumamente importante para mantener un sistema inmunológico óptimo. Now, another powerful antiviral actually is copper. Otro antiviral muy poderoso es el cobre. And of course, copper is cheap. And I often recommend that people look at copper supplementation because it helps support function of X39. El cobre es sumamente económico y muchas veces lo he recomendado yo para la gente que consuma el cobre, ya que ayuda a que el X39 funcione de una forma más óptima. So now bear in mind, coronavirus is very new. So there are still a lot of things that the public is not aware of with this virus. So we have to think of anything that we might do to prevent it is speculative at this point. Bueno, quiero aclarar nada más que el coronavirus es totalmente nuevo, así que hay muchas cosas que no conocemos de él y todo lo que se está hablando en su gran mayoría es nada más especulando. But if we look at supplementing with inexpensive things like vitamin C, garlic, and ginger, they are known to be antiviral, and of course they're inexpensive and they're good for us anyway. Pero bueno, una forma que puedes aprovechar y suplementarte con algo que es económico es vitamina C, lo que es el ajo y el jengibre, que van a fortalecer tu sistema inmunológico. Okay, so if we only use the patches for 12 hours on the suggested points, is this because the skin becomes sensitive to the light therapy or more so with sensitivity to the adhesive? La pregunta que le está haciendo una persona es si nos pides que utilicemos los parches por únicamente 12 horas, ¿tiene que ver por la sensibilidad de la piel o por la sensibilidad hacia la luz infrarroja del cuerpo? Yeah, so actually, we recommend that people limit the use of the patches for 12 hours because leaving them on too long, the body can adapt and stop responding. Definitivamente, yo recomiendo que se utilicen los parches por únicamente un máximo de 12 horas, porque si utilizan los parches por más de 12 horas, el cuerpo se adapta a eso y deja de responder. Now, if you leave the patches on for more than 12 hours, you can also get a heat rash. That's another reason we suggest they be removed and not left on more than 12 hours. Otra razón es porque si la persona se lo deja por más de 12 horas, muchas veces le da cierta comezón o se le empieza a poner el área de la piel con alguna reacción. One question, can either X39 or Carnosine, either of them beneficial in wound healing? And the answer is, yeah, both. Actually, both Carnosine and X39 support healthy wound healing in the body. La pregunta es si el Carnosine y el X39 pueden ayudar a sanar heridas en el cuerpo y la respuesta es definitivamente, ambos ayudan tremendamente a sanar heridas en el cuerpo. Another question, so where would you place X39 or any patch for best results? Really, in our studies, we show that placing X39 or Carnosine either on the back of the neck or below the belly button has benefits for the entire body. So you don't have to be complicated with placements. La pregunta que le están haciendo es, bueno, ¿dónde es el mejor punto para colocar los parches de Carnosine y de X39 para obtener sus beneficios? Y la respuesta que el científico está dando que no tenemos que ser complicados para dónde poner los parches. En los estudios, los puntos que se han utilizado es atrás del cuello y abajo del ombligo. Okay, and Lorenzo, with that, we are at the bottom of the hour. I want to thank everyone for being here this evening. And Lorenzo, I want to thank you so much for everything that you're doing to support your team. You're doing an amazing job. And again, many congratulations to you and all of our leadership and members for hitting those extraordinary numbers in February.
Bueno, con esto damos terminada el entrenamiento del día de hoy y quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar haciendo el trabajo que están haciendo y por estar teniendo los resultados que estamos obteniendo. Okay, buenas noches. Thank you, David. Have a good night. Thanks, Lorenzo. Take care.